হ্যালো ভিউয়ার্স, দেখেন এখন আইছে গায়ে ধোয়ার জন্য বাছুর ছাড়া হয়েছে। এখন ছোট বাছুর দুধ খাওয়ার জন্য কি করতেছে? হাই, মুখে বিড়ি লাগানি আছে। পানানি হয়ে গেছে, এখন গায়ে ধোয়া হবে। আমার এই ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক ও শেয়ার করবেন। শুরু করা হলো। কত সুন্দর সাউন্ড দেখেন দেখি। সময় মতো গাভীগুলো দিয়ে ফেলবে, নাইতে পরে গাভীর বাটের সমস্যা হতে পারে। আজকে যে সময় দেবেন কালকেও ঠিক সেই সময় দিয়ে ফেলবেন। এরকম নিয়ম করে গায়ে দেবেন, তাহলে গাভীরা বেশি দুধ দিবে, ওর পালান আর খুলবে না। এ আমাকে সে মিল্কম্যান একটু দেখেন, এটা দেরি করে চলে আসছে, সেজন্য কোনো দিকে তাকায়নি, এর সময় নেই। ক্যালসিয়াম কি ঢেলে খাওয়া ওই যে সেই ট্যাবলেট? ये ডাকার ট্যাবলেট হিটি আসে না, খাওয়ায়নি। ওই একটা ওষুধ চলতেছে, পাউডারটা শেষ হলে ওইটি ধর বাবা। দুটো একসাথে খাওয়ালে আবার আর এক কোনো কিছু তো ইয়ে হয় কিনা সেই জন্য।
বালতিটা দিই না।